welcome to Speak Out. You are connected to it, and it feels so good to be in your company on this very beautiful day. Right here, right now, we are talking about issues that are affecting a lot of people living with albinism, so as to raise awareness, educate, motivate, and inspire people. Don't forget to interact with us on all social media platforms showing on the screen. Do hashtag us on Twitter, Instagram, and all social media platforms. My name is Prudence Tavengwa, aka Ms Pru, and today we are at the Albino charity organization of Zimbabwe with Ms Mainato. Okay, welcome to our show. Welcome, Sister Prudence. Welcome, viewers. Yes. It is a pleasure being with you at this moment. Yes. Okay, maybe you may start by introducing yourself. Like Sister Prudence has just said, I feel so good talking to you. This is Ms Loveness Mainato, the founder and executive director of Albino Charity Organization of Zimbabwe. Wow. Okay. So how did the organization start? Actually, it's a long story, but I think I'll try as much as I can to say it in short. Okay. It is the brainchild of parents of children with albinism. I am also a mother to children with albinism. Yes. Two of them. The first one, Lynn, she has just turned 20. Wow. And unfortunately, she's deaf, she's dumb, she's epileptic, she has autism, behavior disorder, all those things on one, apart from albinism. So we can say she has multiple disabilities. Then the second, she is not the second born, but he's the second child with albinism. His name is Nathaniel Tapuana Shemadondo, and now in Form 2, doing very well. Wow. In all, I have 4 children, so 2 have albinism, 2 are dark-skinned. So the challenges I went through as a mother of the children with albinism, they are so traumatizing. I got so depressed. I got so heartbroken because in our society, you know how it is within our tradition, people do not accept albinism condition as it is. They do have so many myths, so many negative perceptions surrounding albinism. So because of this, I had to carry out a research on how people with albinism are living. And what I discovered made me start this organization. So I spearheaded the organization. Then the other parents of children with albinism joined me in 2010. We got our registration certificate as PV019 PV019/2010, registered with the Ministry of Public Service, Labor and Social Welfare. Wonderful. Okay, so did you start this organization just because you had children living with albinism, or you just loved to do it as well? Okay, I think I have to make it, to explain further, deeper, because what I'm saying is, it is because of the challenges. I didn't start this organization out of love only, but out of challenges as well. That inspired me because I had to find out from other parents how they are living with their children with albinism, and found out that they also went almost through similar circumstances, and somewhere even beyond what you might think of. So it is because of challenges. I was labeled a prostitute. Some thought it is because of witchcraft. Some thought it's a curse from the Almighty God because I might have laughed at people with albinism also, but to me it wasn't a curse. And I understand God has a reason for everything. There was a reason behind me having children with albinism. At one time, I can still remember when I was still a classroom practitioner. I was once a teacher. I had 2 children in my class who had albinism, and the little girls, they loved me so much. During break time, they used to sit by the other one at the other side, the other one at the right side. Then they could ask me for my food. So we could share. So God had a reason. He knew that in life, at one time, I would have such children. So it is from that moment in time that I grew so passionate
about people with albinism. So finally God gave me the children with albinism. Yes. And I have so much passion and so much love for people with albinism. I just feel I have to be there for them, whatever their grievances, their challenges, whatever they go through. So because of that, I founded the organization. Wow. Yes. Powerful. All right. So in Tanzania, it is believed that there is a big population of people living with albinism, and they are going through different challenges where they are sacrificed because they believe in superstitious or supernatural powers, that if you take these body parts of people living with albinism, you get this. How do you feel about that, being a parent of people living with albinism? Actually, if I can say, I can put it this way. I'm so worried about it, and lucky here in Zimbabwe, we do not have people with such negative perceptions. Yes. But like you are saying, in Tanzania and the other East African countries, they have those beliefs, harmful traditional beliefs, that they can be reached through using the blood of people with albinism or their body parts for lucky charms. Yes. Tinotokumbira Foreign Affairs Ministry yedu kuti igare yakatita safeguard jealously against such thoughts. Yes. Nekuti since vari vatakadyidzana navo, they are our neighbors. Vanogona kuinfluenza vanhu vari muno munyika medu kuti vaite zvinhu zvakaipa kudaro. Correct. Nekuti chiripo, the secret behind the richness or being a prominent business person is hardworking. Yes. Hakuna munhu angambofuma nekutora nhengo yomunhu kuti agadzire mushonga welaki. Saka isusu tiri kurwadziwa, and tiri kuti isusu we still have a lot of work to do. Okay. Because if we can curb such practices here in our country, part one need yekuti tiende out there, we need to reach out and educate our fellow members with albinism to be on the awareness side always. Vagare vari active and very careful about such people. Vakanotozoguma vapera vese. Saka isusu tikutobvira kuti muno munyika dai zvarega kuuya munofungwa idzodzo. Yes. Asi at the same time tibatsira vamwe vedu variko kuti pfungwa dzacho dzitobviswa zvachose, total eradication. Yes, thank you so very much. For now, let's take a short break. Thank you. In my musical videos, Mainato. Yes. My genre is sungura, gospel, sing dance. Anything that needs edited, we can edit. Even when michato, if you want. Michato, my graduations, my funeral, my birthdays, and everything. Chase no for one of a camera. Chase Baba Titori. Wow. This is a big project, isn't it? It is. It is, definitely. It is. I'll be very happy if one of my videos I shoot for this camera, so that when I sang tuone chimotora this, alpha this is the project and that one Ruach Media. Yeah. True. Okay, so Ruach Media, you know, on Facebook, Twitter, Instagram, yeah, by YouTube. Welcome back to Speak Out with me, your host, Prudence Tavengwa, aka Ms Pru, and my beautiful guest, Mrs Mainato. Okay, so you're talking about the challenges that you faced as on a personal level as a parent. What are the challenges that you saw your children going through that made you to start this organization? Children with albinism, or I can say children with the disabilities, not only albinism, but children with the disabilities, they are at a great disadvantage in the society. Many parents still need to be corrected and taught that albinism or a disability is not contagious. Kana vana vari kutamba ngatiregei vatambi. Hazvizadzanwi nekubatana, hazvizadzanwi nekutamba nematoys mamwe chete. I'm saying this nekuti taiona kuti mudzimba dzataigara vanhu vane vana vakaremara, vane usope, vane matambudziko nekuti vabereki vanenge vasingadi kuti vana vavo vatambe nevana ivavo. Zvakare pekugara panotonetsa kuti uwane pekugara
unogona kugamuchirwa kana waenda kunotsvaga usina vana vachona. Paunozoti uchisvika nemhuri ionekwe pamusha pamakuda kunogara, unotozoona kuti attitude yatosiyana. Amai vatowana kana vari amai vemba vari dzemba, the landlord vatowana ma-different reasons ekuti vasakugamuchira. Yes. Vanzi baba vanga vasipo saka vanga vasina kuti pago ahead kuti ise munhu mumba imomo. Saka atokupa nguva diki kuti mbokwanisa kutsvaga zvitatoti kuti munge muri pano. Zvinhu zvatiri kusangana nazvo. Vana vanenge vachitamba vachisekwa vachipiwa ma-names, the calling of names, you know, those mockery names. Yes. Vamwe vanoti anenge nguruve, vamwe vakati tarisa musope, vamwe vakati aiwa anonzi mungau, vamwe vakati aiwa akamenywa, vamwe vakati anenge nguruve. You know, it doesn't sound nice. Vana vanenge vachitamba vachishungurudzwa vachimokwa, and apart kuti vange vachishungurudzwa ipo kumokwa nevamwe vatinge takagara navo, zvinobva zvatotangira pamba ipapo, the background yepamba kusvika mwana achizondokura kuti akuenda ku-education level. Already the child is traumatized, yes, stigmatized. That self-esteem and confidence maari inotopera. That's correct. Yes. All right. So in your organization, how many people have you assisted so far? Since the time we started, 2010, up until now, they exceed 6,000. Wow. We are not only assisting one, or Harare, but we are reaching out to other districts and other provinces of our country when need arises. In fact, I can say the need is always there, but when the resources allow us, the few that we gather, so the number even it exceeds 6, if not 10,000 or so, out of the 39,000 people with albinism throughout the country. Okay, yeah, so we exceed 10,000. Okay, what kind of assistance do you offer them? The assistance varies. I mean, starts with counseling services. We give awareness, we conscientize, we sensitize, we educate the communities, we educate the immediate family members of the child with albinism, circumstances surrounding albinism, what it means to have albinism. Some don't understand that it's merely a condition, that is a genetic condition which results in lack of melanin. And melanin is the outer skin pigment. Correct. Prudence, right now. This layer is inova, and the inner layer inosara. It looks more like the skin of people with albinism. So, for production ye munu ndo pakasarira munu and albinism. Akaleka the outer skin pigment which is called melanin. Saka vazhinji avazvizivi. Asi kuti ndo pavanotangira kusazvipomedzerwa zvavo zverandanchireva before kuti kune umwe akamboya ndichimupa counseling achichema misodzi chiyerera kuti mother, ndaudzwa namwana wangu kuti mukaka waunosindinyima uya paunenge uchitengerwa nemwana wangu uchimwa tii nemukaka chiona zvaita mwana zvauya zvakaita mwana mukaka waunosindinyima uya. Tine mafungiro achoni akasiyana saka tikuti ngatikorektive vanhu kufunga kuri negative. Yes. So what criteria do you use when selecting the people that you assist? Actually, we consider the vulnerability state of the beneficiary. Kune vamwe vari well up. Yes. Because we can see we cannot even afford my sunscreen lotions, cannot even afford my protective clothing, like my sonnets, like my long sleeve t-shirts, like my visual aids, assistive devices like my spectacles. Saka to not consider vulnerability yavo, we go home to their places, we assess nema gardens avanenge vaina utona kuti there is need yekubatsira. Saka ndanga ndaperera pakuti ma services atoprovide tokutangira pa counseling. Tiita ma assessments iyayo tobva tapa ma counseling services. Then mukukura nemukufamba kwenguva we provide my educational needs evana vaye. We advocate for them, fighting for their rights. We get into the schools tichinoita awareness, tinozobatsira lobbying for my skin discrepancies like my sunscreen lotions, where then we distribute to them free of charge. Tichazoda kupatsana ngura ipapo pamberi apo. We give those skin medicinals, skin discrepancies, disinfectants like my Dettol disinfectants and like for free.
then tinozoita activities ekuti kana vachinge vakura after education we need to empower them to get into the community. Tine community empowerment projects atinovadzidzisai kubata kwemaoko, capacitating them for sustainable livelihoods. Then to provide a medication for cancer patients. Ndio mamwe activities atinoita as an organization to make a difference to the people with albinism in the society. All right, so how many do go to school? Here in Chitungisa, we are catering for 17 children with albinism going to school, but in other provinces and districts, tine vamwe vatiri kubatsira vari ikoko in their respective places. Wow. So who sponsors the money for them to go to school? Actually hatishandi tiri tega mukutanga basa rakanaka kwatakaita through mamwe media services aiita broadcasting our activities. Takawanawo vamwe vakava interested in partnering us. Like we have a Muneni community relief organization, priority projects. They are assisting much in education. Tine mamwe private business people whose names they disclose for best reasons based on to them. Vari kuti vazika munhu zvakuti ndivanani, but tinavo vanenge vachibatsirawo here and there nema-educational needs evana ivavo, school uniforms and everything. All right, I think what you're saying is really interesting. We'll be back after the short break. Thank you. UK Home Mortgages is a whole-of-market mortgage and finance company with experienced and accredited brokers. We provide unbiased advice with bespoke services, which are the best solutions for personal and business financing. We work closely with you to ensure the process is quick and successful. We have a diverse range of clients and secure mortgages for general and specific purposes, including fixed and variable mortgaging. Speak to us today to help you find that dream home. If we can't get you a mortgage, then no one can. Welcome back. You're still watching Speak Out with me, your host Prudence Tavenga, aka Ms Brew, here at the Albino Association in Zimbabwe. Okay, Mrs Mainato, I wanted to ask Kutijoni, how many children do you stay with here at this house? All right, before I respond to that, just a small point of correction. Okay. This is Albino Charity Organization. Zimbabwe. Thank you for that. Albino Association. Okay. All right. Actually, I can say we are catering for 21 children. Okay. But, get me right and quote, I quote, but. They are not staying at this center, all of them. Okay. Because of various reasons. We are assisting them from their guardians. Okay. Takaona kuti guardians actually vanhu vari kutambudzika zvikuru pakuchengeta vana ava nokuti vazhinji vachoni ndivana ambuya. And Sister Prudence, you can't believe zvandiri kutaura, but it's really happening here in our country. Okay. Kuti kuna amai vanotiza mwana wavabereka. Yes. The real mother vakatakura 9 months vari kusiya mwana nambuya wongoita semunhu ari kuenda kunochera mvura angobuda nemugomo and then goes for good. Anotobuda sari kuenda kumashops and haasi kudzoka nekuti haasi kugamuchira condition yemwana kuti mwana aita albinism. Same applies nana baba vachoni. Anoudza mukadzi kuti uchingobuda kuchipatara ikoko zvawasununguka, don't come kumba kwangu, hatibvumidze munhu ane mwana akadai kumba kwedu, unogona kubva wangodzokera kumba kwenyu. Saka ezereza utoona kuti mwana ave pakati nepakati, vabereki vese vatiza. Saka ndo vamwe vevana vatiri kubatsira ivavo vanenge vasiyiwa neguardian asingakwanisi kuzvimiririra. Asi pano ndine vana vairi vandiri kuchengeta. Umwe wachoni ndiye akauya nokuda kwereason yandataura kuti the parents, both parents are there. Asi the father is married to another wife, vakaseparated. So is the mother married to another partner. Vese vari tu hapana kuruka accept mwana kuti ange ari. Okay. Then the other second son is of the same scenario, almost the same scenario.
kuti baba vakaroora mumukadzi and doesn't iye mwana mai havasitomboziva mwana vari kupi. So this stepmother havasi kutoda mwana zvachose. Resultantly mwana akatotiza kunoita street kid and akabva atongoita school drop out from there. So mwana wandakatozopiwa nepolisi akatondifonera and the reference number and case vakati we have this case here. Mwana is a street kid, how best can you assist? So after assessments kwakatoonekwa kuti the parent neglected the child since the death of the mother. Saka havasi kutomboda mwana iye zvachose. So I have to be asked to take care of the child, which is what I'm doing right now. So at one time munogona kuuya pano, you can come here and find them 21 of them or more. Vari pano. They will be here so that I provide their basic needs. I provide everything for their welfare. Kuwapa ma food stuffs, kuwapa clothing, kuwapa that care they deserve, masking medicinals, and then apart from that, their education welfare is in our hands as an organization. Tisi tunoita cater for their fees and the like. So ndo vamwe vavana vatiri kudini, vatiri kubatsira, tiri kuchengeta. So how do you manage to provide for them? Like you said, 21. Yes. How do you manage? Tine ma partners. Friends for a worthy cause. Vakaita, for example, say andataura Muneni Community Relief Organization. We have also Stanbic Bank, which is providing sunscreen lotions, protective clothing, the sun hats. Also to mention our partners, Zimplats, they are doing as good as well. There's a movement church. We have quite a number of churches. But I cannot say it's enough. What they are providing. Power, but still we need a lot of things to take care of these children. They still need more from the society. They still need more from the corporate world. Let's intervene and assist, if I can say. Correct. To those who can. All right. You said you also assist with educational assistance. When they get to 18 years old, what do you provide with them? All right. Pamabvunza ishe vana vari kuenda kuchikoro vari to take care of at the moment. Then ndine vamwe vana vakapedza chikoro, still in my hands, still in my custody. Pandataura ndanga ndataura nenyaya yevana vachiri kuenda kuchikoro chete. Mazobvunza mubvunzo wakanaka about those vakapedza chikoro now above 18. Imagine a situation where kuti unotora mwana aine a very serious background, a very tense situation yekuti mwana either maparents ese akafa, ari kugara nambuya kana kuti akatombo abuse kana someone, a relative. Then you take that child, you take custody, you look into the welfare mwana ndikatovaendesa kuchikoro vari pano vamwe vakatopedza A level. Vakatoexcela mufunge nekuda kwekuti environment yanga yava conducive kugara zvese nekuti adzidze mwana akakwanisa kuratidza kuti he is capable of doing it. Akabva excela achibva basa kuchikoro. Saka those children unomudzosera kupi nekuti tiri kunzwa isusu according to our government kunzi vana vanenge vava 18 years and above akukwanisa kuti azviitire and decide on his or her own, unozviraramira humwe upenyu. But as a concerned mother who is so touched, ndingakwanisa here sister Prudence kuti ndidzosere mwana iye kwandakamutora kwaanga ari kuabuswa kana kuti kuna guardian atakaona kuti asi kutokwanisa zvachose kuita anything, kumudzosera kuti chidzokera unogara ikoko. Where do we see the future yemwana yave inoenda papi? Tinoona here, can we foresee that child's future ichiramba iri friendly zvakanyanya? Hazvitoiti because tiri kutomuita like tamuneglecta, like tamuexposer once again. And ndopaya paunozonzwa resultantly kunzi akaonekwa bachikupi, akazosungwa akaita sei, mwanasikana umwe akazoonekwa ari mbava, umwe akaonekwa panzvimbo dzakati time dzisingaiti, nekuti hatina kuconsider kuti mwana uyu asvika 18 years tamuendesa kuchikoro.
asi ngatichionai kuti ave nefuture yakanaka here, the life yaakuenda kunorarama out in the world out there yakanaka here, tamubuilda here for self-sustenance. All right. I really need to cut you there. Thank you so very much for watching. Stay tuned for more. Musical videos, monitor force. Yes. My genre is Sungura, gospel, sing and so. Anything that needs edited, we can edit. Even when Michato, if you want. Michato, my graduations, my funeral, my birthdays, and everything. Chase no for one of a camera. Chase Baba Titori. This is a big project, isn't it? It is. It is, definitely. It is. I'll be very happy if one of my videos I shoot for this camera so that Manasango tuone chimbotora this. Alpha this is the project I got one Ruach Media. Yeah. True. Okay, so Ruach Media, you know, on Facebook, Twitter, Instagram, yeah, by YouTube. Welcome back. You're still watching Speak Out Show with me, your host, Prudence Tawenga, aka Ms Brew. So when you take these children from wherever they are, be it from their families or in the streets, do you get the rights from the social welfare? That's a very good question. You posed a very good question. Chinoitika ndechekuti patiri kutora vana patiri kuwana vana vatiri kubatsira ava tichitoriwo padzidziso, nekuti pekutanga taingofunga kuti nekurwadziwa nemwoyo wakanaka as a parent, nekuona kuti mwana aita go through a lot of challenges and trauma and ave likely to be abused nemaperpetrators and the like, unokwanisa kungogamuchira mwana wotogara naye wototanga kumubatsira. Asi through the social welfare office department yatinoshanda nayo, the district social welfare office, takawana dzidziso, not only me but takawanda ma-stakeholders arechekuita nevana tese, kuti vana ava kana tinge tiri kuvatora, let's engage the social services department and the government, Ministry of Public Service, and ma-law enforcing agents, the police. Saka ndakangoti, in fact I can say at first ndakango accepta vana nditi zvabva nekupolice, I think it's okay, zvakuzikanwa kuti mwana anga ane circumstances nema problems, ma circumstances abuse and the like, and as well ma parents acho nimwe akakondaktwa akagarwa nawo pasi akaonekwa kuti vanga vari kuto abuse mwana and they admitted openly kuti I cannot stay with this child. So isusu inini in particular ndikakuti ndakabva ndangobatikana separent, ndokungotora mwana kwakutanga kuchengeta. Ndaona kuti mwana ndichimudzosera kuya hazviite, anoramba achinoabuswa kana kuti anogona kutiza kudzokera mustreet maanga ari, ndokutongotora mwana kwakutanga kugara naye. Asi takachizodzidziswa kuti no, you need to engage the social service department, kuti munge muri muchizikanwa kuti muri kugara nevana zviri pamutemo. So takadzidziswa and we have to apply for being a foster parent, of which takatoita mapapers actually they are in the process of being finalized. Takasubmita maforms, tikaudzwa ma-stages to go through. So I had to ask again for social services department kuti can I still continue staying with the children kana kuti tombochisarenda vana kuhurumende. At the moment pending registration as a foster parent. Takaregister as an organization, but I still need to register as a foster parent. Saka tikati pending the registration, vakati vana they can still continue going to my schools avanga chenda, the government schools, whilst tiri kufinalize issue yevana kuti tovabatsira sei, voramba makavachengeta as a foster parent kana kuti hurumende will take care of the children. But as I see it, sevanhu vakatidzidzisa the processes of registration, takatovaita engage into the system and vari kuziva kuti vana vari kubatsirikana vachienda kuchikoro. Saka ndingangoti in short I can say we are working hand in glove with the social services department, the district
and our respective ministry which we report to, the Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare. Wow. So they are much aware of everything That's going happening. on. Yes. Yes. Powerful. All right. How many homes or maybe albino charity organizations are run here in Zimbabwe? Here in Zimbabwe, we do have organizations for people with albinism. If my memory serves me right, there are 8 organizations, and others are registered as trustees. Okay. And only 2 are registered as private voluntary organizations with the Ministry of Public Service and Labour, the Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare. And these 2 organizations, one of them is Albino Charity Organization of Zimbabwe, and the sister organization, Zimbabwe Albino Society. Okay. So I think a lot of people have questioned with people saying albino. But it's sort of like what Totarongonoti Chirema. Why do you use albino as a term for the organization? Which is a very good question. Throughout the country. Ndakambofonerwa futi a radio interview kuti amusi kutuka here kana muchiti albino. Is it not a mockery name? So we need to correct that one and set it right. Albino is a name which derived from the word albine. If you look into your dictionaries very well, it's like a pronoun, a name of something. Okay. Saka albine, not only people, all creatures, like melanin, this appearance, you have the skin pigment. Whitish. Okay. And the term I refer only to the skin. Okay. It also refers even to the eyes, even to the appearance of the hair. Okay. Albine hair, meaning to say it's a term. That's the name. It's just a term. Remote traditionally, and we cannot change it. Okay. And as the people serving the societies of people with albinism, I don't want anything bad about that term because it's a name that is explaining and defining the condition of something or certain creatures. Okay. And it does not only imply to people only. We have my animals. My animals, I don't know white white buffalo. Oh. I don't know white elephant. Yes. White rhinoceros. I don't know white this. All those creatures, zvitorine albinism. Okay. Saka vara kuti albino harisi kutuka. Okay. Harisi kutuka ndio vara nototsanangura condition yezviri emunhu. Okay. Ndonzwa nekuma I don't know kuma ndevelers Yeah. chete here kana kuti kune dzimwe nzvimbo vanoshandisa kuti for example anzi mungau. Okay. Taifunga kuti mungau ivara rekututuka. Kwakutozonga kuti aiwa indevele temu yekutoshandisa kureva imwe condition ndofunga mungau haatotsimura nealbinism. Kune vamwe vaiva kuti ane condition yekuti haana albinism, ane utsvuku humwe wakaita, how can I define utsvuku wacho ni uri mango like. Okay. You get it right? Okay. Mango and pane utsvuku wakadaro kwamakanga. Mandevele they use that term kuti mangao. Saka this term albino harisiri kutuka inemu rekutotsanangura conditions vanhu nema creatures vane this appearance. Okay. Thank you so very much for that. We'll be right back with more after a short break. Thank you so much for watching. UK Home Mortgages is a whole-of-market mortgage and finance company with experienced and accredited brokers. We provide unbiased advice with bespoke services, which are the best solutions for personal and business financing. We work closely with you to ensure the process is quick and successful. We have a diverse range of clients and secure mortgages for general and specific purposes, including fixed and variable mortgaging. Speak to us today to help you find that dream home. If we can't get you a mortgage, then no one can.
Welcome back. You're still watching Speak Out with me, Prudence Tavengwa, aka Miss Pru, and my guest, Ms Mainato. Yes, got it correct. Yes. Okay. Thank you for clarifying that you can use albino charity organization as a term. Albino organization. Yes, right. So ndokungoti mutizoti zvinozodifferentiate how with people calling someone you are an albino munobva zviteka seunge atukwa zvinofamba sei? I can say this, as far as I know people with albinism, akanzi you are an albino, atisi kuona aine ma feelings on that, negative feelings, because anotoziva kuti this person ari kurifera ku condition yandinayo, akazoipa ndiye anoshedza kuti like in Shona tinoti usope, ivara rechishona rinoreva vanhu vane ganda jena iro. Tikatanga unangura kuti pakapfuura munhu ane usope akatakura uswa achienda zvake uko, hatina kutuka. Asi ndikamira ndikashedzera kuti iwe musope iwe, ndobva ndati nini ndiri kureva ane uswa uyu, ndatuka. Yes. Nekuti hakuna munhu anoshedzwa necondition yaari. Haukwanise kuti iwe chirema iwe uya kuno, iwe bofu iwe ndiri kutaura newe, kana kuti iwe mbeveve iwe aiwa igona kutaura ndingadai ndakurova, apa uri kutuka. That's mokani. Handiti muri kuona. Taakushandisa condition yemunhu, haisisiri pronoun, harisisiri zita rekushedzana, iri pronoun ichishandiswa sezvairi zvinenge zvakanaka. Ndikati tisi Prudence uyai nditaure nemi, handioni kuti mungashatirwa nezvizvo, asi ndikati iwe kasikana katetewe, ndakushandisa condition yamuri, of which condition hakuna munhu akadzwa necondition yaari kuda. Munhu wese zvakangouya naturally. Saka tikati iwe musope iwe, tatotuka. Tikati iwe bofu iwe, wona ichirema icho, tatotuka. Hakuna munhu anonzi chirema, hakuna munhu anonzi iwe musope iwe, asi kuti munhu ane condition. Saka tinoti people with disabilities. And I need to correct as well, kune vamwe vanetsika kuti people living with disabilities, people living with albinism. As my proper terms here, kutotadza kutotaura, kutadza kutoexpressa ikoko. Tinoti people with albinism, people with disabilities, because it's a condition yakadzvarwa ainayo. It's not an applied or in what can I say? Haisi condition yakazouya musure mekunge maita something. You get what I'm saying? Munhu akaita tsaona akadimbuka gumbo, aiwa akaita tsaona akadimbuka gumbo, icondition yauya kai. So this person is a person with disabilities. Munhu tikamuzvara aine albinism, icondition yainayo, we say a person with albinism. Chinozonzi living with is a condition yauya waita kuacquire. Haisi condition yawakadzvarwa uinayo, handiti urikuona, yawakararama uinayo for the rest of your life, vapa birth kusvika pakunogumisira. Asi kana iri condition yakazouyawo as a result of something, ndopatinokwanisa kuti living with HIV, nekuti yakazouya. But with albinism, it's an inborn thing. A person with albinism. Apa ndiri kuclarifya pa issue yekushedza mazita kwatiri kutaura kuti kana titi an albino hatisi kutuka here. Saka ndiri kuti hatisi kutuka if we are describing someone as an albino, tiri kudescribe condition yakazvarwa nayo. Asi kana ndaakuda kumushedza, I have to use his or her name. Prudence, Mkoma Simba, Mkoma Takawira, Melody, uyakuno. Atizoti iwe msope uyakuno, tayakutuka. Correct. Yes. All right. So, is this a project or something? Okay. This is I don't think we can define it as a project, because it's just humanitarian work, which we are doing out of love and passion,
which we are not expecting any returns or any profits in return. So we cannot define this as a project. Okay. It's a humanitarian charitable work. Wonderful. Because a lot of people or rumors say that vanonoita charity works vakataimira something zvinozouya nemadonors or sponsors. What do you have to say about that? Quite an interesting question, which I feel very happy and happy mukana wekuidaira saizvozvi. Nekuti I am one of the victimized people paissue iyo yamabvunza sisi Prudence. Kune vamwe vasingatozivi kuti ndine vana vane albinism. So vamwe vakatanga kutaura kuti vanotora manems evana vedu kuti vashandise kuwana zvekudya kana kuti vashandise kuwana mari out of it. Atiite basa iri takatarisira kuwana anything out of it asi kutongoprovide assistance kuvana vanenge vachitambudzika kana kuti vava maparents vamwewo vari kutambudzika nekuda kwecondition iyoyo zvinozouya and of course pamunenge mukuita basa rakanaka zvakanaka zvinoteverawo and handingakwanisika kuchadismisa zvinhu zvokuti aiwa ngazvirege kuya kuti musandipe chekudya kana kuti musandipe ingava mari kana kuti chii nekuti basa racho nekuti riendeke ndikwanise kubatsira mune zvakanaka. I need those resources. And as well kana ndiri kuti ini ndiri kuita voluntary work and humanitarian work ndakaisiya zvese zvandaifanira kunge ndiri kuita zvokuti I can fend for myself. Dai ndanga ndisina vana vane albinism ndaizviitira ndizvishandira pamwe mungadai maona nhasi ndisiri pano ndiri kumapurazi uko kwandaida ndaenda kundotengesa hembe but nekuda kwevana vandakazvipira kunofanira kubatsira ivava I have to be here with them and see into their welfare kuti are they well catered for, vageza here, vadya here, vaona chekupfeka chakanaka here, vaona masunscreen zvakakwana here. Saka naisi Prudence ini ndiri kuita izvozvo panguva yacho andaifanira kunge ndiri kushanda kupurazi kana kuti ndiri kushanda kupi ndinozochengeteka sei life yangu ini. It means ini nikapa ndichabikira sadza mwana uyu wandiri kubatsira wacho ndo panichanokurawo kamusuwo. Saka manje men tend to confuse vakufunga kuti munhu ava kuita mabenefits nekuda kuwana albinism. Aiwa ini ndo pandiri kushanda ipapo muchishona manje though people vanofunga kuti itsumo inenge iri kureva zvakaipa asi ukayandodzika nayo unoona kuti iri kutsanangura shona yakanaka kuti mbudzi inofura payakasungirirwa. Nekuti inini pandiri kushanda ndivava vanandiri kushandira ndivava vakuru vane albinism vanotambudzika vandiri kubatsira kana mabenefits avo achinge auya acho muri kureva kuti inini ndochimbosiya vachidya kana kuti chinga chikafu kana kuti chii ini ndaakubuda manje kumboenda unokumbira kunext door kuti ndauya ndikukumbirawo. I'm sorry, I need to cut you there. Thank you so very much for that. Let's take a short break. UK Home Mortgages is a whole-of-market mortgage and finance company with experienced and accredited brokers. We provide unbiased advice with bespoke services, which are the best solutions for personal and business financing. We work closely with you to ensure the process is quick and successful. We have a diverse range of clients and secure mortgages for general and specific purposes, including fixed and variable mortgaging. Speak to us today to help you find that dream home. If we can't get you a mortgage, then no one can. Welcome back. You're still watching Speak Out with me, Prudence Tawenga, aka Ms Pru. We are here at the Albino charity organization with Ms Mainato. Yes. Okay. Mamshiri kutaura kuti vanhu vakataura zvakawanda vachiti mukudotora magains kana kuti maadvantage yekuti munenge muchigara nevanhu maalbinos. Muri right sisi Prudence. Ndakandokutsanangura kuti vanhu vanenge vachiita a lot of says nekuti havasi on the ground, havasi panzvimbo, havazivi kuti zviri kuitika. Vashoma vane mainterest ekutera kuti vaone kuti vana vari kubatsirika sei. If a parent is concerned, if someone is concerned, umwe anotouya mufunge kuzoona kuti vana vari kudzidza pari. Ndanga ndauya zvangu nemajuzi andawana aya. Handinoti pane ekala yekuchikoro kwenyu here. Kuri kuenda vana. That's a concerned parent. Aita follow up kuti aone kuti vana vari kubatsirika sei. Vari kuenda kuchikoro zvechokwadi awana vari kutoenda kuchikoro atobva aunzawo majuzi.
but kune vamwe manje vanongoconcluda vari out there kuti aiwa mofunga kuti kuchengeta vana kuri kwega ane zvaari kutohwandira zvikanzi itsisidzei kubvisa mwana unobva namadziwa ndovamwe vanodaro ivavo handiti mukona mubvunzo unenge wandiri kurevera kuti umwe anotobvunza kuti tsitsi dzavo ndedzei kuti vange vachigara nevana ivavo vari kuchengeterei vana ivavo ko voenda kupi vana if we don't give them our care hakusi kuti izvi zviri kuitwa nekuti I'm expecting anything out of them or from someone just because I'm having those children. No, even dai pasina pakatoshaya auya nechinhu zvachose completely ndichabvisa spoon yeporridge yangu iyo yandaifana kudya ini ndotoshare nemwana iye. I can fend for that child ndakatozvimirira as a parent. Handisi murikona saka zvokuti pane mapersonal gains kana mapersonal interests aiwa hapana. It's me assisting that child nekuti mwana anofanira kunge ane marights emwana achiwana zviri kuwana vamwe vana vese vezera rake. Saka ini nokuona kuti havasi kuzviwana vana ava. For example, mwana aita school dropout achaende kuchikoro mwana akungoswera mustreet otobatikana ndosaka uzotora peni mwana odini ogara naye kuti nezvishoma zvandinazvo I will sacrifice kuti mwana vaende kuchikoro. Saka let's correct pfungwa idzodzo dziri muvanhu hakusi kuti pane chatiri kuwandira kana kuti chii even ndisina I will sacrifice because great go through thick and thin kuti mwana iye harara. All right, then we come back to an issue yekuti since vachiwanzo assistwa nema NGOs or other social welfares, right? Well wishers. Yes, and well wishers. Vanhu vanozoita pakuti vanopedzera kuita chijairira chekubatsirwa. Imi pane zvamuri kuvabatsira here nazvo zvinovabatsira ivo. Let's say kuti apedza chikoro kana kuti maybe audaita something else. Ndezvipi zvinhu zvinobatika zvamuri kuvadzidzisa even maproject kuti vaite? Let me express it this way. Vanhu vane disabilities should not always expect to be fed from begging bowels. Okay. Kana kuti expecting life kuti ingori muchechetere everything tofanira kunge tiri kupiwa zvichingoendeka mune zvakanaka. Hatitarisire kuti munhu ararame on a silver platter like that. Nekuti upenyu ndewekutoshandira. Mangwana ndinomuka ndisipo. Mai Mainato vanomuka vasipo nguva yemwari kana yakwana. Saka mwana uyo atakatajaira kuti unofanira kupiwa zvese kuitirwa nekudini future yake inozovei. Nekudaro isusu seorganization takati kwete takabva tatsvagira vana mamachines ekuti vakuye dovi. Just behind me there are some peanut butter making machines. Vanotombowana nguva yekuti kana vabva kuchikoro tinotombovati isu kana mapedza kudya mambotamba-tamba chimboyai tikuye dovi redu tichivadzidzisa kuti nzungu dzinokangwa sei dzinozoitwa peel off sei kubvisa hundi iyaiya tozopepeta sei tozotanga kukuya sei nekuisa malabels anti murikona zvese izvo zvinovadzidzisa kubata kwemaoko because we need to capacitate them for sustainable livelihood. There is life after education and there still need to be life after marriage. Nekuti mwana azofanira kubata gotsi. Pane pamwe pekuti ukasvika vana vachichema maika unozogumawo kuchema vana vacho futi nekuonzora kuti vana ava vanozoona kuti future life yedu yamirira pari. Asi kana vakaitwa empowered vana ivavo vane kuchema kushoma kuti amai vaenda asi ndichasara ndichasara hedu tine garment manufacturing sewing machines ari pano maclothes sewing machines iyayo zvakare tinovadzidzisa vana ivavo kuti vachisona. Vamwe vari kuitawo zveproject yekugadzira madishwash. Saka already we are catching the young tinovadzidzisa kuti there is life after school. Yes. All right. I also understand that there is a guy called Douglas akazo assistwa achizoendeswa overseas achitamba bhora. What happened? Douglas akabatsirwa matresera angu nemanzwisiro andinoita history yacho it is because of the passionate guys masupporters Chelsea football club association, the supporters association yakaita identify vana vane matalents in this area ikazoguma yatora Douglas Masiasi vakaenda naye kunze kwenyika kuti vanotraina nanhasi ari pakatiwo pekudzidzisawo vamwe vake the fellow friends with Albinism my youths kuvatrainawo coaching them mumaskills iya ebhora nekuti also ingori only the academic side
ngatipromotsi life yemwana kuti iende parinane, but as well through sport munhu anokwanisa kurarama. Tinoona kuti sport various disciplines in arts ari kubatsira vakawanda for a living. Saka Douglas anopota achiuya apa anokasenda achitora zvake vana vachimbonotambawo bhora munhandare yechikoro iyi. Pachikoro patinotenderwa kunge tiri apa paSekondari High School, inova one of the schools ine vana vedu pavari kudzidza. Saka tinofara zvikuru nezvakaitwa izvo kuti ave trained maskills yayo. All right, so munononge akabatsirikana how, like what was the opportunity that you got from that? That was quite a great opportunity, and we are so thankful and grateful because apart kubatsira vamwe iye personally akabatsirika zvikuru because such an opportunity aingouyi. It's not easy to fly abroad. It's true. Especially usiri sound academically. I think you are getting what I'm saying. Yes. Vana vane albinism vazhinji vane challenges in their education systems academic wise. Vanoaffectika nepoor eyesight. Saka anova asina kuita hake zvakanaka pama-O level qualifications and like, but ndiri kunyatsozvirangarira kuti opportunity iyo yakauya asingambozvifungiri. It was like a nightmare nekuti he could not even dream one day achibuda kuenda kuSouth Africa. Wow. I've just said yes. So because it is the nearest country atira, right? Kana kuti Malawi kana Mozambique. Right. Then you can imagine flying abroad kuenda nendege somewhere very far overseas just because of football. Yes. Saka that opportunity is awesome. One of his greatest achievements in life. All right. Like I experience a good life out of soccer, out of his skill. Yes. Saka that was a great opportunity. Yes. So maybe now we will need to know about how you're motivating other children living with albinism, people with albinism, to also partake in their talents, whatever they are going to do. Yes. So right now we're going to take a short break. We'll hear more after the short break. Thank you. UK Home Mortgages is a whole-of-market mortgage and finance company with experienced and accredited brokers. We provide unbiased advice with bespoke services, which are the best solutions for personal and business financing. We work closely with you to ensure the process is quick and successful. We have a diverse range of clients and secure mortgages for general and specific purposes, including fixed and variable mortgaging. Speak to us today to help you find that dream home. If we can't get you a mortgage, then no one can. Welcome back to the last segment of Speak Out with me, your host, Prudence Terenga, aka Ms Pru, and my host and my guest, Ms Mainato. All right, so I was asking about how are you motivating other children to also partake in their talents? And this could have chete, but I would like to talk about people with albinism and people with other forms of disabilities in common, in general, in particular, if I can say. First, with the children as an organization, we are catching them young, like I said before. Tino confidence building program, we meet every first Saturday of the month, the first Saturday every month. Whereby we'll be training children muma sporting activities like I've alluded before. Teaches or write confidence building, to know some poem recitations. Tinovadzidzisa again kupinda futi maschools mukutonotaura ivo vega vakazvimirira nekuti zvinonzwika more, zvine impact more zvikataurwa nemunhu ari kurarama mazviri kunyanya. Saka vanoenda kunoita vamwe mapoems vachitaura their side of the stories, sharing their sentiments, sharing their way of life, vachipa testimonies about how they are living as children with albinism. Yes. Then as well, tino trainer confidence and public presentations. It might be interesting to tell you Dine band. Wow.
and band harisiri organization as such, but it's my own project. Asi vanhu vane albinism vakazokumbira kuti vave part of this project vakati no mother, isusu we are inspired kuti at your age, if you can jump high on stage and preach the good works whichever way you are doing, this is an opportunity for us as well to sensitize the communities about albinism, because we'll be showing them that we are capable of doing what mother and everyone can do. We can jump, we can sing, we can record, we can do whatever you are doing. So they requested me vachibva vajoina the band. They liked every bit of it. Saka ndakatoona kuti ma early days avakajoina kuti vange vaine band vairemerwa nestage work, vaitya vanhu, vainyara vachida kunge vari kuseri tine 20 front line yaya, but now I'm liking every moment of it. Tatosiwa stage work nekuti vakutaura ivo kuti vanga vari front line vave aiwa chimira isu timboende kumberi twakumboratha kuti they call themselves varungu vatema. Twakumboratha kuti varungu vatema vanozvikwanisa zvamunoita izvozvo. Saka tiri kutoona kuti as a way ndakatova motivate, ndakatova inspire kuti vakwanise kuipresentawo pamberi pevanhu. And apart from artworks, ndiri kufara because tine vana vari kuexcella in education through motivation, nekuti vakakwanisa kuonawo kune mamwe members of the organization vatiinavo vane madegrees, vane madiploma. We are speaking of qualified people, qualified personnel, yekuti vakukwanisa kuti vachiinspire vadika vakuona kuti okay, ndikadzidza ndichasvika pakasvika mukoma, ndikadzidza ndichasvika pakasvika sisa. I can be a nurse, I can be an office bearer, I can do this and this. I can be a designer also. Saka through this organization tinavo vana vari kubuda vachiita excel. We have been motivated through kuona my good works atiri kuita as an organization. Saka tiri kuvasimudza from there. Powerful. All right. So, is there any improvement with attitude regarding the way people with albinism were treated from long ago and now? Yes, there is an improvement, because if we are taking it from long ago period, traditionally it was a taboo having a child with albinism, and they tried their best level to hide that child and make him or disappear before anyone knows. But now I'm turning to love and have interest in much interest, I mean to say, kune a generation ya because through my awareness campaigns, people seem to be educated and getting to understand what albinism is all about, the circumstances surrounding albinism. Though we cannot say completely we can eradicate the systems of marginalization, stigmatization, atikwanise kuzviita rule out completely and eradicate, but we are reducing. So chandiri kufarira ndechekuti there is an improvement in the way people are treating people with albinism in our country. Asi kune mamwe ma-areas achiri kuda kudzidziswa still, achiri kunida more education. And I'm happy to say we are totally different from Eastern, Africa states in the Eastern region. Vakaita sana Tanzania, like we have been saying, Malawi, vana Uganda, because munomu hatina such belief yekuti isusu we can get rich through people with albinism, blood or body parts. Saka ndiri kuona kuti there is a great improvement, because we are turning to be more friendly to people with albinism than any other country in the region. Saka, there is great improvements in prudence. And before I, because it appears around I'm just saying, just give me a moment to appeal to the corporate world, to the well-wishers, to those who are so passionate and kind-hearted like we are, to intervene, because there are still more things needed to make the lives of people with albinism improve for the better. So we need their intervention. All right. Maybe 2 more questions before we end the show. You stated that you started in 2010.
And what do you see the future being for this organization in 10 to 20 years to come? I can see ourselves reaching international level, Yes. rising to international standards, because already out there seem to be some interest. Some individuals are calling us to get to know more about our organization, our vision, our mission, and they seem to behave an interest in partnering us. Only that, meanwhile, there are barriers because of the COVID-19 pandemic. Yes. But as soon as the environment, as soon as this period is over, the COVID-19 era, I think we are going to have more partners. We are going to have more friends, because so far so good. We only have local friends, local partners. Yes. But like you have asked, I can see for self in 10 years reaching international standards. Amazing. All right. So our show is called Speak Out. Do you have anything that you have to say, or a story that you have experienced, maybe a tragic one, or a story, an experience yakakurwadza yekuti at least mumwe munhu anenge achiona show anokwanisa kubatsirikana from it? It used to be one, but now there are two tragic stories. At the beginning of the program, ndofungandabotaura kuti ndakaita challenges as a parent of children with albinism. I got so traumatized and went through depression because my husband's relatives, or I can say relatives in general, couldn't understand or accept the condition of the children, so they influenced him to leave the family, and he abandoned the family. But I really want to thank God that through we have been experiencing torrid times, especially the period between 2020 and 2021. But it is then that I found him calling me. It is then that I found him being supportive to the family. Wow. Saka ndoda kungotenda Mwari, because despite my challenges andakaita go through, ndichirwadziswa nekuitwa koma nenze kundaita vana vane albinism, nekuzosiiwa kwandakaitwa nemurume, Mwari vari kupindura. He is now communicating and sending what he can for his children, which is quite good. So that was my first experience. Of course, I got depressed. You know how heartbroken one gets, losing a partner. Munhu wanga uchida, especially varume havanyanyi kuwadzwa sezvatinoita izvozvo. So it's so heartbreaking kuzokudza vana uri wega as a single parent and the like. Zvinenge zvichizorwadza, though Mwari vakazondipa another partner in life, but unenge uchirwadziwa. That was my most the worst experience. The worst experience, if I can say. Then the second one, yakazouya manje out of my working friends vandinoshanda navo, vachoni vandoshandidzana navo my respective organizations, and the fellow friends vane albinism vachoni vakandipa kurwadziwa kukuru pabasa randiri kuita, because vakatanga kutaura zvezvamamutaura kuti vari kuzviita nekuti vari kuda kuti vadye nazvo. Yet that's not the case. Ndiri kutobatsira zvechokwadi out of passion. Ipapo ndanga ndabva kubatsira vanhu vane cancer vekuti ndaisawana nguva yekunge ndine vana pano. And most of the time mahospitals ndaigona kusvika kuma10 dzeusiku, 10 p.m. ndiri kuhospital ndikuri kudiwa chakati, kwakudiwa kuti munge muri apa, kwakudiwa kuti muite zvakati, manyai munonyoresera izvi, manyai munodai. Out of all those running around and hard working, what did I get in return? Negative, false allegations, and and zvakava nekurwadza kukuru mandiri zvekuti I nearly withdrew everything, kuti dai ndangosiya ndiite take care of my 4 children ndinobvei. But at the same time ndiri kudzoka futi kuti the Lord, what will he say kwandiri, because he gave me a vision. And he made me work for his people. So if I surrender on the way, what then happens to the children? What then happens to the children? What then happens to those when they assist nema sunscreen lotions and the like?
saka zvakungondipa mwoyo wekuti I have to soldier on despite whatever they are going to say. People are born to talk and they have to talk because once munhu angomera mazino mumuromo anenge akutotanga kutaura and can say anything chinonakidza nesinganakidzi. Vana vedu totokura tivarova kuti zvautaura zvauri kutaura hazvitaure. Saka umwe anotongokura mumusoro make achitaura zvisingataurwi. You have to live with it and accept it, and that shouldn't make one quit basa ramwari. Instead mamwe mama weapons ekuti uve a strong soldier and you have to soldier on, never quit. And if I can say that way, ndo pakatobva nickname yangu imwe yandakapiwa nevana vangu kuti Mujiba. They call me Mujiba and rakabva rangoita stage name rangu kana kubasa remusic, that's my stage name, Mujiba. Saka rakabva pakuti mai vedu vanotsungirira ende vanopinda mamwe areas ekuti unoshaura kuti vabuda ipapo sei and havanete and they never surrender. So I will never surrender the work of the Lord. I will soldier on. That was it for the show. You have heard it from Mrs Mainato, and she said you should soldier on no matter how persecutions are coming to you. So for more exclusive entertainment shows, keep on logged on with us on all social media platforms showing on the screen. Do hashtag us on Twitter. My name is Prudence Tavengwa. You can as well follow me on all my social handles at Prudence Tavengwa. Thank you so much. You have heard about the good works that we are doing as Albino Charity Organization of Zimbabwe. Now I'm appealing to the touched souls, to the concerned and passionate people out there. We are appealing for your assistance. And if we are talking about assistance, we are not talking about cash only. You can assist even in kind. As you have heard, we need some sunscreen lotions. We need protective clothing, long-sleeved shirts, some sun hats. We need visual aids, sunglasses. The children need some spectacles. That's assistance in kind. And sanitary wear for the girls. And as for cash assistance, we use a bank, which is the bank ABC. The name of account, Albino Charity Organization of Zimbabwe, Bank ABC, Leopold Takawira branch. Our account number is appearing on the screen, and as well you can get in touch with us. For those who want to know more about what we are doing and want to communicate with us, you can visit our Facebook page, Albino Charity Organization of Zimbabwe. Our website page address is www.alcos.org.zw, and then you get to see what we are doing. We are appealing for any assistance, and we value every assistance. Wishing to be partners with you out there. Thank you so much. Yes, you have heard it for yourself. She has appealed unto you, and every little counts, no matter how much you have, be it $1, be it how much you have, whatever it is. It cannot be money, it can be anything else, be it clothes, soaps, anything that you feel is a need or a basic need, they need it. So you can also catch them on their social media platforms showing on the screen at Albino Charity Organization of Zimbabwe. Thank you so very much for watching. One time, Jayo, Ruach Media. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the